மேம், வாட் இஸ் செஸ்ட் இம்ப்ளான்ட்? இது யாருக்கெல்லாம் பண்ணலாம்? ஓகே, ஸோ விமென் பிரெஸ்ட் இம்ப்ளான்ட் போடுறாங்களா? தெரியும் இல்லை உங்களுக்கு? செஸ்ட் இம்ப்ளான்ட் இஸ் லைக் தட் only. It is a silicone implant, okay, which is your body friendly. Why men are using implants? Why men are going for implant surgeries? Two kinds of people go for implant surgeries. One kind of people in a சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு சைட் கொஞ்சம் பாடியில் டிஃபார்மிட்டி இருக்கும். என்ன இருக்குன்னா, இது யூஸ்வலாக காமனாக இந்த மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் வி சே as Poland syndrome. One side the chest is not developed. Chestல pec muscles தெரியும்ல. So one side pec muscles is not developed enough. So one side chest will look nicely pumped. ஒரு side flat மாதிரி appearance இருக்கும். Okay. So when we need to correct that, அப்போ we put chest implant over the area where the muscle is not developed. Okay. This is one medical reason why we put chest implant. Second are the bodybuilders. Bodybuilders who are professional athletes, they compete in competitions and all. Some body metabolism are like that. They do a lot of exercise, but muscles will not pump enough. Okay. Now they have all the physique for a bodybuilder competition, but chest is not good enough. So for that, for chest enhancement, they go for chest implants. Okay. There are alternatives. If you don't want, somebody wants a fuller chest, but they don't want an implant. So, அப்போ உங்கள் உடம்பில் இந்த கொழுப்பு எடுத்துட்டு ஃபேட் எடுத்துட்டு we can do fat grafting over the chest if there is a minimal asymmetry. அது மினிமலாக கொஞ்சம் அது வேணும்னா அது பண்ணிக்கலாம், otherwise chest implant. But pectoral implants is not so common in normal population. Normal population எல்லாருக்கும் நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணி pec muscles build ஆகும். So these are the two common scenarios where the pectoral implant is applied. Gynecomastia is the same as chest implant? No. இல்ல, அதுக்கு ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. கைனகோமேசியானா உங்கள் பெக் மசில் இருக்குது, அதுக்கு மேலே ஒரு கிளாண்ட் உட்காந்துட்டு இருக்குது. ஓகே, ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், பிரெஸ்ட் லைக் விமென், ஹவு த பிரெஸ்ட் இஸ் தேர். ஸோ செஸ்ட் இருக்குது, ஸோ போன்ஸ், அதுக்கு மேலே மசில்ஸ், அதுக்கு மேலே தே ஹவ் பிரெஸ்ட். அந்த மாதிரி இந்த மேல்ஸ் when the breast enlargement happens due to any reason, so that is gynecomastia. When we have to remove that, அது gland மட்டும் எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா, முன்னாடி there was a muscle on the top of there was a gland, so they were doing exercise but the gland was not letting the muscle show, so chest shape was not visible. So even in people who are doing exercises and all, gynecomastia, when we remove that, when we do the surgery, chest shape looks more masculine. And when they do exercise, the pec muscles are seen more properly. Now, pectoral implant, that we are putting where we want to show more of pectoral muscle. Okay, muscles chinnada irukku, melisa irukku, pump aga matengudhu. In that reasons we put implant. So, implant is a substitute to improve the muscle mass. Gynecomastia is something which sits on the muscle and masks the muscle. Super. Understood? Okay. Yes, yeah. Yes. இப்போ கைனகோமாஸ்டியா சர்ஜரி வந்து ஒன் டே சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்றீங்க. சோ நம்ம காலையில சர்ஜரி பண்ணோம்னா ஈவினிங்ல வீட்டுக்கு போயிடலாம். எஸ். செஸ்ட் இம்ப்ளான்ட்டும் அதே மாதிரி தானா? அந்த மாதிரி தான். செஸ்ட் இம்ப்ளான்ட் இஸ் ஆல்சோ, இட் இஸ் ஈவன் மோர் சிம்பிளர் சர்ஜரி. ஸோ செஸ்ட் இம்ப்ளான்ட் ஹவு டு வி டூ நோ, ஒரு ஆக்சிலலா அண்டர் ஆர்ம்ல ஒரு எஸ் ஷேப் கட் பண்ணிட்டு ஃப்ரம் தேர் வி புட் த இம்ப்ளான்ட் இன்சைட் த செஸ்ட். ஓகே, அது மசில் கீழே. ஸோ வி புட் த இம்ப்ளான்ட் ஜஸ்ட் ஹவு பிரெஸ்ட் இம்ப்ளான்ட் இஸ் டன் இன் விமென். ஓகே, ஒரு கட் இங்கே அழகாக கன்சீல் ஆகும், இட் இஸ் நைஸ்லி கன்சீல்ட். அங்கே வி புட் சூச்சர்ஸ் விச் ஆர் அப்சார்பபிள் சூச்சர்ஸ். வி டோன்ட் ஹேவ் டு கட் த சூச்சர்ஸ் ஆல்சோ, அண்ட் தென் தே கேன் கோ ஹோம். தெர் இஸ் நோ ப்ளீடிங், தெர் இஸ் no any mess along associated with the surgery. Pain, if you ask me how is the pain, because we don't do too much of cut, the surgery is a short surgery, it takes hardly about 1 hour. Okay, so the recovery is also very smooth and fast, right? Oral painkillers, okay, just 2 to 3 days milder pain irkom, because obviously it is a surgery. Okay, so milder pain irkom, just like you take oral painkillers and it will be subsided. Okay, there is no bed rest, there is no restriction to work. There are some restrictions like overhead activities. Okay, so kunju sterness activity where you get jerk and all, that has to be avoided. Okay, just for a period of 1 to 2 weeks. Apart from that, it's a very simple surgery.